नमस्कार, वेलकम टू युटा मराठी मंडळ पॉडकास्ट. असा मंच जिथे युटामधील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या व्यक्तिमत्वांशी आपण मनमुराद संवाद साधतो. अशाच एका व्यक्तीशी आज आपण मनमोकळ्या गप्पा मारणार आहोत. ती म्हणजे श्रेयस कामत. युटामध्ये या चौफेर व्यक्तिमत्वाची थोडक्यात माहिती. श्रेयस यांचा शैक्षणिक प्रवास भारतातून सुरू झाला. भारतातील शिवाजी युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं आणि पुढे MBA युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोराडो मधून केला. त्यानंतर ही सर्व्ड एज अ सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट and tech leader in various reputed companies. With his payment industry experience and expertise, he earned 3 patents in the space. Today, Shreyas is the founder, CEO, and a chairman of the Innovecture. Innovecture is a global information technology company providing consulting, technology, and research services. Innovecture has been awarded and recognized as the fastest growing company multiple times by Utah 100 and Inc. 500. Apart from that, Shreyas loves to play badminton and has started Utah Badminton Association, a non-profit to promote badminton in the Salt Lake Valley. चला तर मग भेटूयात श्रेयस कामतजींना. ऑल राईट, आपण आता श्रेयस कामतजींना सरळ आपले प्रश्न आणि त्यांचे विचार जाणून घेऊयात. थँक्यू श्रेयसजी, तुम्ही आमच्या या इनिशिएटिव्हला मान दिल्याबद्दल आणि वेळ काढून आज आमच्याबरोबर टाइम स्पेंड करताय. सो थँक्यू. माय प्लेजर. येस, तर रिअली वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. म्हणजे मला खरंच जाणून घ्यायचं की तुम्ही तुमचं लहानपण कसं गेलं, तुम्ही कुठे शिकलात. सांगतो, जर्नी सांगतो माझी आतापर्यंतची. जर्नी सांगतो. माझा जन्म ऍक्च्युली बेळगावचा. माझे आई वडील दोघं जण तिकडचे, ऍक्च्युली बेळगावचे. तर 3 वर्षाचा असताना मी सोलापूरला, म्हणजे माझ्या बाबांची बदली झाली, तर आम्ही सोलापूरला मग तेव्हा शिफ्ट झालो. आणि मग त्याच्यानंतर माझं 12वी पर्यंतचं शिक्षण हे सोलापूरला झालं. तू सोलापूरचाच आहेस ना? म्हणजे ते बाल विकास मंदिर म्हणून एक 7वी पर्यंतची शाळा होती. तर ती ऍक्च्युली नंतर ज्ञानप्रबोधिनीने घेतली, पण ते 7वी पर्यंत बाल विकास मंदिर मध्ये होतो. नंतर 8वी 9वी 10वी हरिभाई देवकरण मध्ये होतं. आणि त्याच्यानंतर 11वी 12वी ते वालचंद कॉलेज म्हणून एक होतं सोलापूर. अजूनही आहे का? ते वालचंद मध्ये होतो. आणि कराड इंजिनिअरिंगला नंतर मग 4 वर्ष त्याच्यानंतर हॉस्टेलमध्ये होतो. तर त्यावेळेला आई वडील माझे तिथेच होते, सोलापूरलाच होते. नंतर बाबा रिटायर झाले माझे 87 साली 86 साली, म्हणजे मी 3rd इयर मध्ये असताना किंवा BE मध्ये असताना. त्यावेळेला म्हणजे ते पुण्याला शिफ्ट झालो तेव्हा. आणि मग माझं म्हणजे कॅम्पस इंटरव्ह्यू मधनं मी बजाज ऑटोमध्ये सिलेक्ट झालो होतो. तर मी तेव्हा पुण्याला 87 साली बजाजमध्ये ट्रेनिंग इंजिनियर म्हणून लागलो होतो. ती माझी जर्नी. म्हणजे मराठी मीडियम 7वी पर्यंत, आणि 8वी 9वी 10वी हे सेमी इंग्लिश म्हणतो ना आपण, ते इंग्लिश मिडियमच होतं, म्हणजे हरिभाईमध्ये. आणि मग 11वी 12वीला सायन्स आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग 4 वर्ष. तसं करून मी बजाजमध्ये लागलो. बजाजमध्ये असताना मला ते, म्हणजे ही कधीची गोष्ट आहे, 87 सालची गोष्ट सांगतो, राईट. त्यावेळेला म्हणजे कॉम्प्युटर्स वगैरे अगदी न्यू होते ऍक्च्युली. आणि त्या वेळापासून मला, म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना मला फोर्ट्रॉन 77चा वगैरे काहीतरी क्लास होता, आणि ते पंच कार्ड वगैरे असायचे ते, राईट. तेव्हापासून मला कॉम्प्युटरमध्ये इंटरेस्ट होता. म्हणून मग मी ते डेटा प्रो म्हणून एक इन्स्टिट्यूट होते पुण्याला, त्याचे C प्रोग्रामिंगचं मी क्लासेस वगैरे जॉईन केले होते संध्याकाळी. आणि MBA मध्ये सुद्धा इंटरेस्ट होता मॅनेजमेंटमध्ये. तर ते PGDM म्हणून एक कोर्स, तो ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन, तर त्यांचा तो कॉरेस्पॉन्डन्स कोर्स होता त्यावेळेला ना, कारण मी जॉब करायचो फुल टाइम, राईट. मग बजाजमध्ये म्हणजे कसं सकाळी 7:30ला उठून जायचं आणि संध्याकाळी यायला 6 वाजायचे, राईट. मग त्याच्यानंतर हे क्लासेस वगैरे म्हणजे करायचो. C लँग्वेजचा क्लास केला, आणि मग त्याच्यानंतर म्हटलं आता जॉब चेंज करू. आणि त्यावेळेला 2-3च सॉफ्टवेअर कंपन्या होत्या. एक ICIM म्हणून एक होती कंपनी पुण्याला, आणि मुंबईला गोदरेज, त्यांचं सॉफ्टवेअर डिव्हिजन. त्याच्यामध्ये ते कधी हे 89-90 बजाजमध्ये 3 वर्ष काम केलं आणि C लँग्वेजचा कोर्स केला.
डेटा प्रो म्हणून मध्ये त्याच्यामध्ये अगदी व्हेरी सिन्सिअरली कोर्स केला, फर्स्ट वगैरे आलो होतो आणि सर्टिफिकेट घेऊन गेलो मी की मला जॉब द्या म्हणून. तर ते मला त्यांनी विचारलं काय एक्सपिरियन्स आहे का, नाही एक्सपिरियन्स नाही काय नाही, मग त्यांनी जॉब नाही दिला मला दोन्ही, म्हणजे ICIM मध्ये पण नाही सिलेक्ट झालो आणि गोदरेज मध्ये पण सिलेक्ट झालो नाही. मग मी विचार केला की बेसिकली इफ दॅट्स द हर्डल देन व्हॉट कॅन आय डू. तर मग मी ते मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि कम्प्युटर्स दोन्ही कंबाईन करून कॅडकॅम म्हणून एक असतं फील्ड असतं, कम्प्युटर एडेड डिझाईन आणि कम्प्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग. तर त्याचा एक ग्रुप होता बजाजमध्ये R&D मध्ये. सो आय जॉईन दॅट ऍक्च्युली. सो त्याच्यामध्ये जॉईन केलं आणि मग देन आय स्टार्टेड युझिंग माय C लँग्वेज देअर, तर त्याच्या थ्रू कस्टमायझेशन वगैरे करून. आणि मग 94 साली टाटा कन्सल्टन्सी मुंबईला जॉईन केली. सेम फील्ड कॅडकॅम मध्येच होतं. आणि मी आणि माझं लग्न 91 साली झाले. मग मी आणि माझी बायको राजस आम्ही दोघं 94 ला मुंबईला शिफ्ट झालो आणि मग जानेवारी 96 ला TCSच्या थ्रू US मध्ये आलो आणि GE मध्ये मग ते स्टार्ट केलं मी. आणि मग असंच बेसिकली आय वॉज गोइंग टुवर्ड्स मोर सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेट वॉज न्यू. इंटरनेट 95 साली सुरू झालं होतं ना, तर ते वेब सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये मला इंटरेस्ट आला. सो while I was doing CAD/CAM in a group in GE, I approached a manager who was doing web software development. आणि त्याला बोललो की मला असं काम देत जा, म्हणजे काय HTML पेजेस डेव्हलप करायचे, जावास्क्रिप्टचं प्रोग्रामिंग करायचं वगैरे. आणि माझं काम संपलं की 1-2 तास मी त्याच्यासाठी काम करायचो फ्रीमध्ये, राईट. असं मी 4-5 महिने केल्यानंतर त्याला माझं काम आवडलं. सो ही सेड यू कॅन कम ओव्हर अँड वर्क विथ मी फुल टाइम. मग त्याच्याकडे जाऊन मग तिकडं मी वेब सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सुरू केलं. म्हणजे त्यावेळेला जावास्क्रिप्ट, पर्ल TK, HTML वगैरे हे जे आहे ना ते सुरू केलं. आणि मग जावा वॉज न्यू इन दॅट टाइम. तर मी घरी कम्प्युटर घेतला होता तेव्हा जावा ओरॅकल डेटाबेस लोड केला, शिकलो घरी जावा, राईट. हे सगळं घरी येऊन सगळं घरीच, सगळं सेल्फ टॉटच आहे. एव्हरीथिंग वॉज सेल्फ टॉट. म्हणजे JDBC ड्रायव्हरने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल वगैरे हे सगळे प्रोग्राम आठवडाभर ते ड्रायव्हर कन्फिगर कसा करायचा, कनेक्टिव्हिटी कशी करायची, त्याच्यामध्ये वेळ जायचा. पण देन आय ओव्हरकम दॅट. सो आणि नंतर 98च्या शेवटी मी इंडियामध्ये आलो बिकॉज आय हॅड ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी. रॅपिडाईम म्हणून एक कन्सल्टिंग कंपनी होती. तर मी त्यांना बोललो की मी असं म्हणजे पर्ल CK TTK आणि याच्यामध्ये कामं केलीत आणि जावा पण शिकलोय. सो दे हॅड अ ऑपॉर्च्युनिटी इन जावा. तर आय वेंट फॉर अबाउट कपल ऑफ मंथ्स बॅक टू पुणे अँड देन केम बॅक जानेवारी 99. I came back to OREM in Salt Lake. That was the first time I came to the valley here. आणि न्यू स्किन मध्ये त्यांना फर्स्ट टाइम दे वॉन्टेड टू लॉन्च देअर ई-कॉमर्स साईट. कारण त्यांचे ते कॉस्मेटिक्स आणि फार्मास्युटिकल्स दोन त्यांच्या व्हर्टिकल्स आहेत ना. आणि बेसिकली टिल दॅट टाइम इट वॉज ओनली MLM, म्हणजे द सेल्स मॉडेल वॉज ओनली MLM, राईट. त्यावेळेला ते ऑनलाईन ई-कॉमर्स वगैरे त्यांना करायचं होतं. आणि रॅपिडाईमने सांगितलं की हा आमचा जावाचा आर्किटेक्ट आहे. आय बेअरली न्यू जावा ऍक्च्युली, राईट. सो दे वॉन्टेड मी टू कन्फिगर जावा, कनेक्ट विथ देअर SAP ऍक्च्युली डेटाबेसेस अँड ऑल. तर त्यावेळेला खूप काम केलं. म्हणजे बेसिकली GE मध्ये आय वर्क लाईक 2 years. आय वॉज द सोल प्रोग्रॅमर ऑन द एंटायर इंट्रानेट सॉफ्टवेअर. न्यूस्किन मध्ये पण म्हणजे बेसिकली राईट फ्रॉम वेब ऍडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर, डिझायनर, इंटरनॅशनलायझेशन, म्हणजे चायनामध्ये सुद्धा त्यांच्या वेबसाईट्स आहेत ना, जावा प्रोग्रॅमर, QA, एव्हरीथिंग, राईट. आय मीन आय डिड लाईक वर्क अ लॉट अँड दिस 2 projects gave me good insight into everything, almost all aspects of actually software, right? Not one role, right? म्हणजे ऍक्च्युली आणि त्याच्यानंतर कोलोराडो स्प्रिंग्सला गेलो मी. तर सेम कंपनी आणि सन मायक्रो सिस्टमचा इंजिनिअरिंग ग्रुप होता ऍक्च्युअली कोलोराडो स्प्रिंग्स मध्ये, चॅनल पॉइंट म्हणून. तर तिकडं म्हणजे हे जेरी जॅक्सन आणि जेफ लँगर, इफ यू हॅव हर्ड दिस नेम्स, राईट. तर त्यावेळेला जावा बाय एक्झाम्पल वगैरे जी पुस्तकं होती, दे वेर दिस ऑथर्स अँड दे वेर वर्किंग देअर.
म्हणजे मी इथं बसायचो ते माझे 2 क्यूब्स डाऊन द लाईन ते लोक बसलेले असायचे. अँड आय लर्न अ लॉट फ्रॉम देम ऍक्च्युली इन दॅट. म्हणजे या लोकांनी जावा सुरू केलेलं ऍक्च्युली. आणि मग त्यावेळेला म्हणजे इंडियामधनं मी हे ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन मधनं PGDM केलं होतं, पण स्टील आय वॉन्टेड टू डू MBA हिअर. मला तो स्टॅम्प हवा होता राईट, म्हणजे रिझ्यूम वरती की US मधनं मी MBA केलं. तर कोलोराडो म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोराडो मी जॉईन केली MBA. GMAT वगैरे देऊन ते केली, जॉईन केली. अँड देन आय कम्प्लिटेड माय MBA देअर. आणि मग ते न्यूस्किन मध्ये असताना त्याच्या समोर ऍक्च्युली सेरानोव्हा म्हणून एक कंपनी होती, अँड दे वेर द ऍप्लिकेशन वेंडर फॉर व्होक्सवॅगन. तर ते त्यांना माझं नाव कळलं की यांनी ई-कॉमर्स साईट वगैरे केली आहे त्यांची वगैरे, अँड दे वॉन्टेड अ जावा आर्किटेक्ट. So they called me. I appeared for that interview. I got actually selected. So we came back to Orem. तर हे 2000 मध्ये आम्ही आलो परत ओरेम मध्ये. आणि सेरानोवा मध्ये सुद्धा सेम, म्हणजे व्होक्सवॅगनची साईट आम्ही होस्ट करायचो. राईट फ्रॉम स्टँडिंग अप सोलारिस, मीन सनचे स्पार्क म्हणून सर्व्हर होते ना, म्हणजे बेअरबोन राईट, हार्डवेअर वरती म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करून, डेटाबेसेस लोड करून, सगळं सॉफ्टवेअर लोड करून वेबसाईट होस्ट करण्यापासून ना एव्हरीथिंग, म्हणजे जावा आर्किटेक्चर, रिअल डेव्हऑप्स. रिअल डेव्हऑप्स. म्हणजे त्यावेळेला CI/CD वगैरे काही नव्हतं, पण मला आठवतंय म्हणजे त्यांच्या म्हणजे सर्व्हर रूम मध्ये सन स्पार्क स्टेशन, आय यूज टू वर्क ऑन दॅट टू इम्प्लिमेंट एव्हरीथिंग राईट. सो मी ऍक्च्युली सेरानोवा मध्ये 2003 पर्यंत होतो. आणि मग इन्फोसिस अप्रोच मी ऍक्च्युली. तर इन्फोसिस हे कधीची गोष्ट आहे, अर्ली 2003 right. Infosys was considered like a low cost vendor here, right, and they wanted to change the image, they wanted to move up the food chain, right. So they wanted to start a consulting group doing more C-level advisory, IT strategy, roadmap. तर त्यांनी 3-4 ऍक्च्युली सिनियर आर्किटेक्ट्स इन द इंडस्ट्री, तर आम्ही तिघ चौघ जण जॉईन होऊन वी स्टार्टेड देअर टेक्नॉलॉजी कन्सल्टिंग ग्रुप. आणि we were very passionate at that time, and then we grew that group really rapidly. I mean, it became global group, and eventually I was the head of the group when I quit Infosys. But we were a group of architects and technologists all over the world. I mean, eventually we had like about 400 or 500 architects, like principal architect, actually senior architect. And that time, I mean, always in this journey, right, I had my thought about starting my company one day, right. I always wanted to be on my own. But when I was working with Infosys, I truly got exposed to the consulting world, right, by various industries, no? All verticals. So we used to travel a lot, talk to the executives, understand their business model, understand their technology, त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत. आणि देन आय गॉट ऍडिक्टेड टू दॅट. लोकांचे टेक्नॉलॉजी प्रॉब्लेम्स काय आहेत आणि त्यांना स्ट्रॅटेजी कशी करायची, म्हणजे व्हॉट प्रॉब्लेम्स वी कॅन सॉल्व, अँड दे वर रिअली अप्रिशिएटिव्ह ऑफ द व्हॅल्यू वी क्रिएटेड राईट फ्रॉम दॅट. तर आय टूक दॅट, अँड देन आय वॉज थिंकिंग दॅट की साधारण 2010-11 मध्ये वगैरे आय विल स्टार्ट द कंपनी. पण 2007 मध्ये Americanexpress.com त्यांचा जो ऍक्च्युली सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट जो होता, म्हणजे कार्ड सर्व्हिसिंगचा, he selected Infosys, right, to revamp the entire site because that was not good. The performance was less, very expensive, right, and like 55 countries madhe site and millions of user, and they wanted to be the best site in the world, right. So I, along with my team of architects, defined that strategy and transformed that site, and he loved that actually, right. And one day he called me to his office in Phoenix. I was in Phoenix, and he had like about 15 or 20 of his like vice presidents of various groups and portfolios in the room, right. And he offered me there in front of them ki I want to transform this entire Americanexpress.com. So you join American Express as a vice president, right, and you can do this, right. I will talk to Infosys and get this done. तर मी त्याला बोललो की बेसिकली माय इंटरेस्ट इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, राईट. आय मीन आय वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन माय ओन. He said, okay, you start the company, I will start you work, but you manage this,
right? You start the company and I will give you work. And then I told him that I cannot do that because I have a non-compete with Infosys. I cannot immediately quit and join you. He said, okay, you start the company on your wife's name. What's your problem then, right? तर हे तसं म्हणजे बेसिकली 2008 मध्ये मग तशी मी इनोव्हेक्चर ऍक्च्युली सुरू केली. 2008 मध्ये. हा 2008 मध्ये. आणि इट वॉज ऑन माय वाईफ्स म्हणजे राजेशच्या नावाने सुरू केली. आणि बिकॉज आय वॉज वर्किंग विथ इन्फोसिस अँड आय टोल्ड दिस पर्सन द ऍक्च्युली SVP at Amex की I cannot quit right away, right? Because I cannot substitute my income. I have 2 young kids, house mortgage and all. So it was kind of a side business. And then it took me about 3 years, 3.5 years to come to the realization that, I mean, आपण म्हणतो ना हेजिटन्सी असते, सेफ्टी नेट आपण क्रिएट करायचं असतं की आणि when I realized that now I can grow the business, I am independent, that came in October of 2012. तेव्हा म्हणजे I felt confident that even if I quit my full-time job, I will be able to sustain my family and grow the business. तर तेव्हा मी एकटा माणूस म्हणजे बेसिकली आय जम्प्ड इनटू इनोव्हेक्चर अँड देन फ्रॉम देअर आय केप कन्सल्टिंग एज द मॉडेल अँड देन स्टार्टेड ग्रोईंग द कंपनी इन द US, राईट. आणि आम्ही स्ट्रॅटेजी वगैरे वर्क करायचो तेव्हा द मिस्टेक व्हॉट वी डिड इन इन्फोसिस कन्सल्टिंग ग्रुप वॉज की द आउटकम ऑफ स्ट्रॅटेजी वॉज व्हेरियस प्रोजेक्ट्स, राईट. म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म किंवा जे असतात ना products. That went to some other groups within Infosys. So we were not able to capture that revenue. And that I had in my mind. So which is with that downstream projects execution je astat, that is bulk of the revenue. So with that mindset, I created Innovecture India in 2014. म्हटलं आता कंपनी सुरू करून ठेवूया आणि पुढे मग जेव्हा काम येईल सो दॅट देन वी कॅन स्टार्ट डुईंग द इंजिनिअरिंग वर्क म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क जे असतं आपण जे टेक्नॉलॉजी. सो दॅट आय स्टार्टेड अँड इव्हेंच्युअली द ऑपॉर्च्युनिटी केम इन लाईक लेट 2017. तोपर्यंत आम्ही सगळे ऑनसाईटच होतो. म्हणजे देन आय इव्हेंच्युअली ग्रू फ्रॉम 1 consultant टू आय ग्रू टू अबाउट लाईक 40 consultants here in the US. But it was all consulting work, right? आणि 2017 मध्ये आय गॉट अनदर ऍक्च्युअली क्लायंट, मेजर क्लायंट. तेव्हा मग इनोव्हेक्चर इंडियाचं काम ऍक्च्युअली सुरू झालं. अर्ली 2018, लेट 2017 आणि अर्ली 2018. अँड दॅट टेक्नॉलॉजी म्हणजे कन्सल्टिंग मध्ये नंतर मी टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट हा व्हर्टिकल ऍड केला. अँड देन दॅट ग्रू रिअली रॅपिडली. नाव वी आर अबाउट 100 people there in India. आणि बेसिकली बिंग अ कोर टेक्नॉलॉजिस्ट, राईट, आय वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग अवर ओन प्रोडक्ट्स. तर रिसर्च, तर मी आय स्टार्टेड इन्व्हेस्टेड इन रिसर्च इज द थर्ड लाईन, राईट. सो कन्सल्टिंग, टेक्नॉलॉजी अँड रिसर्च. मग त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करत, कारण माझं बॅकग्राऊंड हे ऍक्च्युली फिनान्शियल सर्व्हिसेस, पेमेंट वगैरे याच्यामधलं ना, तो त्याच्यामध्ये मग मी इनोव्हेशन करून वी लॉन्च 2 products. वन इज ऍक्च्युली सिम्पेक्स विच इज अ मोबाईल कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि फॉरेक्स विजन विच इज अ फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म. तर हे आम्ही तसे त्याप्रमाणे लॉन्च केलं. सो दॅट इज द जर्नी फ्रॉम देअर टू सो फार. आणि मग वी स्टार्टेड ग्रोईंग अक्रॉस द क्लायंट्स इन ऑल दिस 3 verticals, राईट. दे स्टार्टेड ऍक्च्युली liking, just give me 1 second. Sure. Just give me 1 second. कारण तो मेकॅनिक येते. हॅलो. Hi, this is Jen, and my plumber has freed up, and his name's Tyler, to come look at your water heater. He should be there. Okay. All right, we're back. So, yeah, that was amazing journey you shared, right? From व्हेरी सिम्पल, म्हणजे काही एक्स्ट्रॉर्डिनरी वगैरे काही नाहीये, राईट. पण काय असतं ना, म्हणजे बेसिकली इफ यू सी, राईट, की व्हेन आय लुक बॅक, राईट, 2 or 3 कॉन्शियस स्टेप्स आय टूक. म्हणजे 87 मध्ये बजाज मध्ये असताना की मला कॉम्प्युटरमध्ये काम करायचं, राईट. सो दॅट्स वाय आय स्टार्टेड टेकिंग एफर्ट्स की सी लँग्वेजचा कोर्स कर, MBA. एक्झॅक्टली. तिथे असं का वाटलं की यू नीड टू स्विच, बिकॉज तुमचं मेकॅनिकल मध्ये झालं, राईट? हो, मेकॅनिकल मध्ये झालं. पण मी फोर्ट्राम जेव्हा मी शिकलो कॉलेजमध्ये,
आणि मग जेव्हा मी शिफ्ट झालो पुण्याला डेक्कनला, तुला आय डोंट नो इफ यू नो, देर वर 2 बुक स्टोर्स, एक इंटरनॅशनल आणि पॉप्युलर म्हणून, दोनच छोटेसे, म्हणजे आपलं सँडी मधलं बार्न्स अँड नोबलच्या लाईक 1/5 वगैरे असेल साईज, राईट. सो आय यूज्ड टू गो देअर. आणि ते छोटी छोटी कॉम्प्युटरची पुस्तकं असायची, की कॉम्प्युटर म्हणजे काय, बाईट म्हणजे काय, 1-0 बायनरी म्हणजे काय, हे असं वाचतच माझं म्हणजे इंटरेस्ट ऍक्च्युली म्हणजे चंद्र त्याला साइड ऑन द साइड तुम्ही कल्टिवेटेड काहीतरी. म्हणजे तो इंटरेस्ट माझ्या, दोन माझ्या स्ट्रीम्स होत्या. वन इज ऍक्च्युअली सॉफ्टवेअर अँड सेकंड इज मॅनेजमेंट, राईट. आय वॉज फॅसिनेटेड बाय द ऑटोबायोग्राफीज, राईट. तर ते बेसिकली दोन्ही मी वाचायचो, राईट. त्याच्यामुळे ते सॉफ्टवेअरमध्ये जायचं हे मी शिफ्ट केलं होतं. नंतर मी कॅडकॅम मध्ये जेव्हा शिफ्ट झालो, की बाबा ठीक आहे, आता बजाज मधनं जर अनलेस आय गो टू प्युअरली सॉफ्टवेअर कंपनी, आय एम नॉट गोइंग टू ग्रो. त्याच्यामुळे मी टाटा कन्सल्टन्सीमध्ये गेलो. टीसीएस मधनं युएस मध्ये आल्यावरती मला कळलं की आता वेब मध्ये जायला पाहिजे, म्हणून मी ते असं साईडला कामं सुरू केली, राईट. म्हणजे दीज वर द कॉन्शियस स्टेप्स, अँड आय वॉन्टेड टू बी अन आर्किटेक्ट, राईट. म्हणजे जो बिझनेस पण समजतो आणि टेक्नॉलॉजी पण समजतो, राईट. त्याच्यासाठी मी एमबीए केलं युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलकाता मध्ये. एमबीएचा उपयोग किती झाला नाही माहिती, पण बेसिकली पर्सनल गोल्स, these were the goals I had kept and I worked towards them, right. म्हणजे जी काय कंडिशन असेल ती त्याच्यामध्ये करत राहिलो. आय वॉन्ट टू गो बॅक, थोडंसं मागे जायचंय एकदम शाळेच्या लाईफ मध्ये. म्हणजे त्यावेळी असे काही कॉन्स्टंट फॅक्टर्स होते का? म्हणजे तुम्ही आय थिंक तुम्ही बाल विकास मध्ये होतात. मला माहिती ती शाळा वन ऑफ द बेस्ट शाळा होती मी जेव्हा होतो, आणि एचडी पण होती, पण इट वॉज नॉट दॅट बेस्ट, पण आय एन्जॉयड माय टाइम. पण बाल विकास मध्ये मला माहितीये की खूप एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज करत, म्हणजे त्याच्यावर खूप भर होता. तुमच्या वेळी होतं का तसं? नाही नाही का त्यावेळी? माझ्या वेळेला काहीच नाही. माझ्या वेळेला नुसता अभ्यास फक्त होता बालिकास मध्ये. अच्छा. ऍक्च्युली देर वेर नो एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज ऍक्च्युली. म्हणजे ते इंटरनल, म्हणजे ते क्लासचे असे स्पोर्ट्स आणि ड्रामा वगैरे, मी त्याच्यामध्ये काम करायचं. म्हणजे ओके. मला ते 1-2दा त्यांनी ते असं कुबेराचा रोल होता दिलेला मला, कुठलं तरी होतं नाटक, त्याच्यामध्ये मी काम केलं होतं कुबेराचा रोल. आणि एकदा ते गोंधळी असतात ना, ते फेटे बिटे बांधून ते त्याचं काहीतरी केलं होतं. म्हणजे असं, म्हणजे जास्ती असं, म्हणजे अकॅडमिक्स मध्ये खूप भर होता. शिस्त म्हणजे बद्दल ना, ते केळकर म्हणून होते, ते केळकर बाई म्हणायचो आम्ही ते. स्वर्णलता भिशीकर होत्या का त्यावेळी? नाही, केळकर होते, म्हणजे भिशीकर नव्हते. मला अजून एक अतुल, जे ऍक्टर जे आहेत ते एचडी मध्ये शिकलेले, राईट? काय, अतुल हो का? मला नाही माहिती. हो, अतुल कुलकर्णी. कुलकर्णी, या. अतुल कुलकर्णी माझ्या घराच्या बाजूला राहायचा. ओके. हो, माझ्यापेक्षा 1 वर्षांनी मोठा. तुम्ही म्हणजे त्यांना बघितलं असणार, राईट? अरे म्हणजे हो, त्याचे वडील, अतुल कुलकर्णीचे वडील आणि माझे वडील दोघं मित्र. क्या बात आहे. ते त्यांच्या अतुल कुलकर्णीच्या वडिलांची सिगरेटची एजन्सी होती, होलसेल. कोपऱ्यावरतीच होती ती. तेव्हा ते माझ्या बाबांची आणि दादांची ओळख तेव्हापासूनची. अतुलची अशी म्हणजे फारशी ओळख नाही. तो माझ्यापेक्षा 1 वर्षांनी मोठा. राईट. हात इंटरेस्टिंग वगैरे. फॅक्ट, राईट? इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे, ही वेंट ऑन टू बिकम इन सच हो भारी हो ऍक्टर आहे तो. आणि हो हो हो, मग त्याच्या वडिलांनी त्याला इंजिनिअरिंग, त्याची इच्छा नसताना त्याला इंजिनिअरिंग करायला बेळगावला पाठवलं. तिकडं त्याला जमलं नाही म्हणून तो परत आला. आवडलं नाही त्याला त्या ऍक्टिंग मध्येच वगैरे काम करायचं. इंटरेस्टिंग. म्हणजे जी काय त्याची होती पॅशन, दॅट ही ऍक्च्युअली फॉलोड, राईट. आणि आता कमिंग बॅक टू आर्किटेक्चर, one of the hardest thing in being a software engineer myself, मला माहिती की working with people and understanding, making them see your vision, and you said one of your experience was working with x number of architects within Infosys to like lead a group. त्यावेळी काय challenges होते? म्हणजे how did you guys work together? Well, it was fun. I mean, I enjoyed the journey actually, and we wanted to move up the food chain as I was actually telling you, and we were really enjoying the reception what we received from the industry. म्हणजे तुला सांगतो की वॉलमार्ट, आम्ही वॉलमार्ट मध्ये गेलो. सर्व्हिस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर म्हणून त्यावेळेला न्यू होतं ना, तर त्यावेळेला मी तो ग्रुप सुरू केला होता इन्फोसिस मध्ये. तर वॉलमार्ट मध्ये आम्ही सर्व्हिस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हाऊ टू ब्रिंग इट, वी कंडक्टेड अ वर्कशॉप. And that was well received, and Walmart started working with Infosys. Lockheed Martin,
फर्स्ट टाइम दे वॉन्टेड टू आउटसोर्स पार्ट ऑफ देअर ऍक्च्युली सर्व्हिस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. आणि लॉकहीड मार्टिनच्या फ्लोरिडाच्या फॅसिलिटीमध्ये कॉर्पोरेट हेडक्वार्टरमध्ये आय वॉज स्टँडिंग देअर विथ देअर सायंटिस्ट्स and explaining them about actually service oriented architecture and all, and then they gave us a pilot. Wow. Infosys la first time, and the pilot was big. I mean, $1.5 million वगैरे काहीतरी होता pilot असा. Amazing. That पण that was a fun journey actually. I mean 2003 पासनं 2010 पर्यंत, I mean, I threw myself into it. We passionately grew that group. Actually, I don't know why my screen is showing something. Okay. But it was really good. The challenge we came to know in 2010 is that Infosys जे management जे होतं, that आणि आम्ही जो ग्रुप सुरू केला होता, our vision did not match. They wanted to take this technology consulting group as part of their delivery team. They did not believe that, कसं होतं ना की architect, one principal architect used to lead a large account like American Express किंवा Wells Fargo वगैरे ना, and because the mind share, principal architect हे executiveचा mind share मुळे Infosys used to get a lot of work, and Infosys did not see that as a value addition. They wanted an architect to be part of like a scrum team किंवा जे म्हणतो ना. So that vision did not match, and that's why we 2 or 3 people we came out actually, and which is why by the time I had started my company also, so I said it's actually time to move on. Yeah. That was the main challenge. I mean, the companies, I mean, I don't want to blame Infosys, पण त्यांचं जे काही स्ट्रॅटेजी जी काय होती, विजन होती, आणि आमचं जे काही प्लॅन होता, that did not match, and then I cannot do anything, right? I mean, if they want to move in one way versus what I wanted to do other. So yeah, while going through all this big journey, कोणी डोळ्यासमोर होतं का की आपल्याला I want to be somebody like him किंवा follow his footsteps? I don't know, there was no idol असं काही कोणी नव्हतं, पण I mean, as I told you, right, I used to read some books. लहानपणी आपण लहान असताना म्हणजे आई बाबा असतात दोघांच्या डोळ्यासमोर, म्हणजे त्यांचं हार्डवर्क, माझ्या आईची जिद्द, वडिलांची सिन्सिरिटी, हार्डवर्क, दॅट वॉज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मी. माझे दोन्ही आत्यांचे मिस्टर, दे वेर बिझनेसमॅन. म्हणजे एक केमिकल मध्ये त्यांच्या फॅक्टरीज होत्या आणि दुसरे कोल्हापूरला त्यांचे हॉटेल्स होते, अँड दे वेर बोथ ऍक्च्युली business owners. So they were also kind of my idols at that time. What made you, म्हणजे त्यांच्याकडे बघितल्यावर असं काय वाटलं की I should be in this rather than employment, I should be probably being an employee? दोघांच्या पर्सनॅलिटीज म्हणजे दॅट इन्फ्लुएन्स, म्हणजे माझे बाबा, माझे दोन्ही आत्यांचे मिस्टर, ऑल 3 पर्सनॅलिटीज आय यूज टू ऑब्झर्व. त्यांची शिस्त, डेडिकेशन, the confidence, the way they approach people, right, the way they interact with people, या ज्या सगळ्या गोष्टी होत्या ना, that I think somewhere got, आपण म्हणतो ना, भिंत म्हणतो ना, basically they were implanted. I guess so. When I look back, I think that was kind of the seed, I guess. So that started there. आणि फॅसिनेशन रे, म्हणजे कॉलेजमध्ये वगैरे सुद्धा असताना होता ली आयाकोका. आय डोंट नो इफ यू हॅव हर्ड अबाउट ली आयाकोका. So Lee Iacocca was the CEO of Chrysler in the 70s, आणि Chrysler was doing absolutely bad. Bankruptcy फाईल केली होती, बँक्रप्सीच्या जवळ होते. तर ली आयाकोकानी क्रायझलर कशी टर्न केली त्यावेळेला 70s मध्ये, आणि त्यांनी ते न्यू कार्स कशा लॉन्च केल्या, त्याची ऑटोबायोग्राफी एक बघ म्हणजे तो जस्ट ऍक्च्युअली सर्च ली आयाकोका, राईट. तर त्यांनी क्रायझलर टर्न अराउंड कशी केली, इट्स अ फॅसिनेटिंग स्टोरी, absolutely fascinating story. So I read that, right. पण असं काय म्हणजे आयडॉल वगैरे असं कोणी नव्हतं, and this all the things I think I was trying to explore myself. I'm still actually doing that, right. I mean, we all सगळीकडनं मिळत राहिले तुम्हाला छोटे छोटे जे तुमच्या अल्टिमेटली विजनला. I think those were the influential factors, which is what I think, right. पण हे असं करत म्हणजे दॅट वॉज ऑलवेज माय काइंड ऑफ ड्रीम दॅट आय वॉन्ट टू ओन माय कंपनी, राईट, विच वॉज ऑलवेज देअर. थोडासा वेड क्वेश्चन आहे, जर 96 मधला
मधलं श्रेयस जर कंटिन्युअसली TCS मध्ये काम करत राहिले असते आजपर्यंत वर्सेस आजचे श्रेयस, या दोघांमधल्या माइंडसेट मधला फरक काय आहे? आय डोंट नो. म्हणजे माझा माइंडसेट वॉज ऑलवेज टू बी ऑन माय ओन, राईट. मला कधी म्हणजे कन्स्ट्रेंट्स आवडले नाहीत मला. समबडी टेलिंग मी टू डू समथिंग अँड देन आय डुईंग इट. I mean, it's okay. I understood that, but I felt always constrained by the boundaries, and I want to unshackle that, right? I mean, I wanted to unshackle that. I wanted to do what I want to do, what I enjoy, right? So freedom and Freedom, passion, I guess that. freedom peksha I don't think माझी personality is म्हणजे if I don't like, or if I don't want to do certain things which is told by my superior, I used to tell that, okay, here is my view and I don't want to do. But if I'm forced to do anything, that was not a good actually situation to be in, which is what I realized. And then I don't know, मी जर 96 पासून जर मी जॉब मध्ये कंटिन्यू केलं असतं तर I don't know what I would have been. But that was not who I wanted to be, for sure. सो ऑलवेज ओके, तुमच्या डोळ्यासमोर एक नॉर्थ स्टार होतं की आपल्याला स्वतःचं करायचंय. सो दॅट इज मेन ड्रायव्हर बिहाइंड कमिंग आउट अँड बिल्डिंग. इव्हन मी तुला सांगतो, म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये असताना, म्हणजे जेव्हा सॉफ्टवेअर मध्ये जाईन की नाही माहिती नव्हतं. म्हणजे जेव्हा बजाज मध्ये सुरू केलं, मी आणि माझे दोघं मित्र एक महाराष्ट्रामध्ये स्मॉल बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन टाईपचं काहीतरी असतं ना, MIDC वगैरे तसं, एक पुस्तक होतं, असं मोठं पुस्तक. त्याच्यामध्ये काहीतरी 500 का 1000 अशा व्हेरियस स्टार्टअपच्या आयडियाज होत्या त्याच्यामध्ये. म्हणजे कसं, म्हणजे फास्टनर मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा फाउंड्री वगैरे ना, ते आम्ही संध्याकाळी बसून ते वाचायचो की आपल्याला आपण स्मॉल स्केल म्हणायचो की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सुरू करायची आहे, तर याच्यामधली कुठली आयडिया चालेल, राईट. तर म्हणजे कसलं वर्कशॉप टाकायचं, कुठला प्लांट टाकायचा, हे 88 साली, 88-89 साली. त्यावेळेपासून माझा विचार इज लाईक आय वॉन्ट टू डू ऑन माय ओन. म्हणजे हे नंतर म्हणजे मी डेटा प्रोमोने सॉफ्टवेअर करत करत मग ते चेंज झालं. पण हे स्वतःच करायचं हे त्यावेळेपासूनच होतं, म्हणजे आधीपासून सीड होता. त्याच्या रिलेटेड अजून एक क्वेश्चन आहे, म्हणजे तुम्ही चूज, म्हणजे 2 क्वेश्चन ऍक्च्युअली. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाऊ डिड यू चूज मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग? मे बी त्यावेळेचे कन्स्ट्रेंट्स वेगळे असतील, तो एक क्वेश्चन. आणि दुसरा म्हणजे की वेन यू गॉट, मला कळला तुझा प्रश्न. हे 12वी मी तुला सांगतो, म्हणजे शाळेमध्ये असताना कधी अभ्यास नाही केला 10वी पर्यंत. मी सगळे म्हणजे हरिबेमध्ये असताना 8वी 9वी 10वी तर सगळे स्पोर्ट्स मध्ये होतो मी. ऍक्च्युली हॉकीचा कॅप्टन होतो, क्रिकेटच्या टीम मध्ये होतो, बॅडमिंटनच्या टीम मध्ये होतो, ऍथलेटिक्स, ऑल लॉंग जम्प, शॉर्टपुट, आणि याच्यामध्ये भयंकर इंटरेस्ट होता मला. ऑल स्पोर्ट्स, आय वॉज क्रेझी अबाउट स्पोर्ट्स, राईट. आणि अभ्यासामध्ये फारसं लक्ष नव्हतं माझं एनी टाइम, राईट. म्हणजे 10वीला सुद्धा म्हणजे मार्क म्हणजे असेच काहीतरी 76-77% वगैरे पडले, जस्ट इनफ टू गेट इन टू सायन्स. माझे मित्र सगळे सायन्सला गेले म्हणून मी सायन्सला गेलो, राईट. आणि मग कळलं मला की 76% वगैरे जे मार्क आहेत, म्हणजे दॅट इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनिवेअर. आणि आपल्याकडे म्हणजे त्यावेळेला कसं 10वी आणि 12वी दोज आर द 2 इम्पॉर्टंट इयर्स, आणि 11वी म्हणजे जरा रिलॅक्सिंग इयर असतं ना. तर ते 11वी मध्ये मी सिन्सिअरली पहिल्या बेंचवरती बसून आय ऍक्च्युली स्टडीड हार्ड 11वी मध्ये, आणि 11वी मध्ये कॉलेजमध्ये फर्स्ट आलो. 10वी मध्ये 77, 11वी मध्ये कॉलेजमध्ये पहिला आलो. अँड देन आय कंटिन्यूड दॅट इन 12th, अँड इन 12th also I came first. Wow. Right. First in Walchand College. Walchand College. Oh wow. Walchand College मध्ये मी फर्स्ट. म्हणजे काय 2 असायचे ना, म्हणजे 12वी A आणि 12वी B. प्रत्येक क्लासमध्ये 5-7 मुलं असायची. 120 मुलांमध्ये तरी PCM म्हणून असायचं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, म्हणजे ज्याच्यावरती असायचं. त्याच्यामध्ये काहीतरी 93% काहीतरी पडले. आणि स्पोर्ट्स मध्ये मी होतो सगळ्या, म्हणून मला त्याचे 3 क्रेडिट्स मिळाले, 3 पॉइंट्सचे. तसं 96 मिळालं. आणि त्यावेळेला 3च असायचे रे ब्रांचेस, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल. आणि सगळ्यात चांगले ज्या मार्क पडतात त्यांना ते मेकॅनिकलला जायचे, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिकलला जायचे, आणि नंतर सिव्हिलला जायचे. ते म्हणून सगळे मित्र जे चांगले मार्क पडलेले आम्ही मेकॅनिकलला गेलो. थॉट इन इट.
मी never no thought in it. त्याच्यानंतर सुद्धा कॅम्पस इंटरव्ह्यू मधनं सिलेक्ट झालं म्हणून बजाज जॉईन केलं. कुठेतरी फनी स्टेटमेंट मी वाचलंय की इंडियामध्ये आपण इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर डिसाईड करतो की आपल्याला खरं काय करायचं. तसं मे बी थोडंफार झालं असेल. म्हणजे कारण तसं इट होत गेलं ते फ्लो बरोबर ते मी गेलो. देर वॉज नथिंग स्पेशल, देर वॉज नो थॉट. म्हणजे हे बजाजमध्ये जॉईन झाल्यानंतर हे सॉफ्टवेअर करायचा हा पहिला विचार होता माझा, विच आय कॉन्शियसली वॉन्टेड टू डू. सो अंटिल देम इट वॉज विथ फ्लो. आता थोडेसे म्हणजे काय म्हणतात ऍडवाइस रिलेटेड क्वेश्चन आहेत किंवा युअर लर्निंग सो फार. सो व्हॉट आर सम ऑफ द लाईफ लेसन्स यू लर्न द हार्ड वे, जे तुम्ही कोणाला तरी सांगाल आता लगेच की अरे हे यू शुड नो दिस बिफोर यू डू दिस. आय डोंट नो, लाईफ लेसन पहिला विचार येतो की TCS मधनं US ला आलो मी 96 साली, राईट, जानेवारी 96 ला आलो. तेव्हा ते जनरल इलेक्ट्रिकचा केंटकी मध्ये मॅडिसन विल म्हणून एक छोटंसं गाव होतं, 20,000 लोकांचं गाव, इंडियाना आणि केंटकीच्या बॉर्डरवरती, रिमोट प्लेस, राईट. तेव्हा तिकडं मी आलो होतो, पहिला माणूस टाटा कन्सल्टन्सीच्या तिकडं जाणार, राईट. अँड देन आय वेंट थ्रू फर्स्ट 3 months वेअर लाईक व्हेरी टफ ऍक्च्युली. म्हणजे कधी स्नो पाहिला नव्हता, राईट. आय डोंट नो द टाउन, देर वेर नो इंडियन्स देर इन द टाउन, राईट. तर त्याच्यामधनं बेसिकली वेन आय केम देर, आय वॉज स्टेईंग इन डेज इन हॉटेल, आणि मंडेला सूट वगैरे घालून वेन माय manager in GE, he was supposed to pick me up for work. He came and he told me that you cannot start working because we just realized that we have to get a FBI clearance because it's a defense oriented plant and we didn't know till that time. So we will not be able to have you in the plant until we get that clearance. And we have just started the paperwork. And when it will happen, we don't know, right? आणि त्यावेळेला तो बिल गिंग्रिच आणि क्लिंटन वॉज द प्रेसिडेंट, तर त्यांचं ते काँग्रेस वॉज ऍक्च्युली शटडाऊन दॅट टाइम. तर त्याच्यामुळं सोशल सिक्युरिटी, ऑल फेडरल गव्हर्नमेंट ऑफिसेस वेर क्लोज्ड. सो आय कुड नॉट गेट ऍक्च्युली सोशल सिक्युरिटी नंबर, राईट. Because I did not have social security number, I could not open a bank account, I could not get an apartment, I could not get driver's license, right? तर त्याच्यामध्ये मी असे म्हणजे 2-3 months I spent like that actually. It was very tough. It was really tough actually. But I always talk to people, strangers ना, म्हणजे त्यावेळेला. आणि स्नो मध्ये कुठं बाहेर जाणार आहे, अरे ते वॉलमार्ट मधनं मिल्क आणि ब्रेड आणायला, $10 ग्रोसरी करायला $20 I used to spend on cab, राईट. आणि टाटा कन्सल्टन्सीचं काहीतरी $1,600 वगैरे मंथली हे असायचं, स्टायपेंड असायचं. So how to live in that? How do you make friends when you don't know anything? You are helpless. I was completely helpless. GE, I couldn't start working. Social security, I couldn't do anything. Staying in a hotel room, what can you do, right? तर त्या कंडिशन मध्ये मी जे काही शिकलो बेसिकली, दॅट की when I have a goal, I ignored all this condition and what best can you make out of that, right? तर तुम्ही ग्रेहाउंड बस पकडून मी ऍक्च्युली सिन्सिनाटीला आलो होतो, कारण तिकडे काही टाटा कन्सल्टन्सीचे लोक होते, तिकडं त्यांच्याबरोबर राहून मी थोडंसं काम केलं. आणि ह्या ऍडव्हर्स कंडिशन मधनं जे काही मला 3 महिन्यामध्ये शिकायला मिळालं, देन आफ्टर दॅट आय स्टार्टेड अ टीम ऑफ टाटा कन्सल्टन्सी पीपल देअर, अँड एव्हरीबडी हू इज टू कम, आय वॉज देअर काइंड ऑफ गाईड, right, from picking up to the airport to showing them the apartment, opening the bank account, teaching them how to drive, orienting them at work, right? So that gave me this attitude of actually unconditionally helping people. ही जे आहे ना ऍडव्हर्सिटी मधनं तुम्ही जे शिकता म्हणतात ना, so that comes to mind actually. That experience probably still I still tell everybody, right? I mean, it really doesn't hurt for you to unconditionally help, and you don't control a lot of things. पण त्याच्यामधनं what is your attitude and what best you can make out of it, it's up to you, right? That was the thing, I think that comes to my mind, and there may be other also, but I think yeah, thanks for sharing that. I think work related, like how do you handle conflicts in your personal or professional life? Do you have any generic advice? Professional life मध्ये conflict handle is easy, personal life मध्ये conflict handling is always tough,
राईट. कारण आपण म्हणतो ना की देर आर सर्टन रूल्स. First thing you need to do is effectively manage your emotions, right? So that is easier to do in the professional life, right? पण पर्सनल मध्ये म्हणजे इमोशन मॅनेज करणं इज टफ ऍक्च्युली. But I think keeping the objective view, understanding the other person's viewpoint, telling the other person that you should understand the other person's viewpoint, right? म्हणजे this is not intentional, right? आता मला तुला सांगतो म्हणजे बेसिकली देर आर people related business consulting may there are always escalations every single day, right? There are always escalations because I have gone through all of this and all, right? I mean, the conflict resolution kiwa managing people expectation is now kind of I find it that easier than what it used to be, right? म्हणजे प्रत्येकाला म्हणजे व्हॉट युअर बेस्ट दे वॉन्ट राईट. आय मीन आय वॉन्ट द हायेस्ट ऍक्च्युली सॅलरी, आय वॉन्ट टू गेट प्रमोशन एव्हरी टाइम, राईट. पण त्यांना समजावून सांगणं की काय कन्स्ट्रेंट्स आहेत कंपनीचे, कशासाठी हे चाललेलं आहे, व्हाय वी हॅव युअर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड. हे डेटा ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्हिटी इफ यू ट्राय टू ब्रिंग अँड टेक देअर साईड, अंडरस्टँड देअर व्ह्यू पॉइंट and then educate them on the other viewpoints, right? Without any emotions. That is the key, right? And that is very effective and people understand. I mean, you cannot resolve the conflict every time. Personally jar tumcha jar whoever you are dealing with, if he is adamant and if there are emotional factors there, you try to remove it. But if that is not going away, then you cannot do anything, right? Thank you. Yeah, that's very helpful. Yeah. Along the same lines, then how do you bring the best out of someone working with you? Do you have strategies to motivate them, or? मी माझा पर्सनल व्ह्यू तुला सांगतो की बेसिकली authenticity is important, right? So when I say authenticity is that you express your thoughts to them, what you are doing, what is the cause, what is the reason you are doing it, right? Because you need people to be invested in it, right? So that investment not in terms of commercials but moral investment, mental investment, right? तर तुमचं गोल्स काय आहेत, why you are doing it, right? What is the reason you are doing it? And that's what you need to tell them authentically, right? And once you tell them, and I think I've seen that, I mean, people believe, once they start believing in it, right, they invest in it, and that's how they get inspired, right? In the management किंवा कुठेही जर तू बघितलंस किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन, आपण that's a buzzword, right? Agile transformation, digital transformation, cyber security transformation. So people go with the attitude की मी तुम्हाला कोच करतो, right? I will align you, right? I feel that is a non-starter, right? When you go with that approach, that mindset, that tells the whoever is in the audience that this guy is coming from like a superior angle. I'm going to coach you, I'm going to align you, I am the expert, right? That is not a good way to approach, right? Because people are good, you just need to have them understand what is happening and why they should do it, right? And that's what inspires them. So I say don't align people, you inspire people, right? And that inspiration has to come from within, right? Alignment is an external alignment, that's not going to work. So inspire people and enable them. So if they do not have something, if they do not have a particular technology, or if they are not aware about certain thing, give them those tools. So inspire and enable, these are the two things which I always use, right? Whether it's my employees, my clients, or anybody. And those two from within, when it is coming, right, that is more effective. That's awesome. Yeah, inspire and enable. Yeah. Awesome. Everybody, right? If you look around, right, we all are similar, right? What matters is that how much passion and focus one puts into a particular journey, and that's what leads to success, right? So your goal is to show them that. One is to lead by example, म्हणतो ना की आता मी कशासाठी ही सगळी कामं करतो, consulting and all those things, that I show that, okay, I mean, I'm still
interested in this. I'm committed to it, right? That's pretty cool. Yeah. And आता जर म्हणजे होपफुली आपले यंग जनरेशन पण जेव्हा व्हिडिओ बघतील, सो आय वुड लाईक टू आस्क की व्हॉट वुड युअर बी युअर ॲडवाइस टू देम? त्यांच्यासाठी काय तुम्हाला सांगायचंय? पॅशन, तुम्हाला जे आवडतं ते पॅशन, फॉलो युअर पॅशन इज व्हॉट आय विल टेल, राईट? समबडी, डू नॉट कम्पेअर युअर सेल्फ विथ ऍक्च्युअली समबडी एल्स. दॅट नेव्हर वर्क्स, राईट? तुमची पॅशन काय आहे आणि तुमच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट काय होते, की हू आय वॉज यस्टरडे, हू आय एम टुडे, हू आय वॉन्ट टू बिकम टुमॉरो, राईट? दॅट इज व्हॉट यू नीड टू कम्पेअर, राईट? Somebody else is doing this, which is why I want to become like that. I mean, that is never should be those goals, right? माझा मी इनोव्हेक्चर जेव्हा सुरू केली तेव्हा असं की इनोव्हेक्चर हॅज टू बी बिल्ट अराउंड अ कोर व्हॅल्यू प्रपोजिशन. कोर व्हॅल्यूज काय? कोर व्हॅल्यू आर गोइंग टू स्टे विथ अस whether the company succeed or not, how much revenue we make, right? Now we are actually in US, India, Australia, UK, Singapore, global झालेलो आहे. But everywhere I tell them that these core values, they shouldn't go away. And I have 4 core values, right? So competency, commitment, communication, and innovation, right? Competency, I say that be the best in the field what you are. Try to be the best, whatever you are doing, be it HR, recruiting, consulting, programming, marketing, sales, whatever it is, right? Be the best, bring out the best what you have, right? Commitment, commit 100%, don't be on the fence. आणि आता कसं आहे ना, there are 10 offers, right? So you are always like एक पाय आतमध्ये आणि एक पाय बाहेर, right? म्हटलं असं नाही चालणार. Basically it will not help you, it will not help the company. So throw yourself in, right? It will help you grow your brand, right? And communication कसं आहे ना, transparency is very important. तुम्ही विचार एक करता आणि कम्युनिकेट एक करता, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तुमची इंटिग्रिटी जी असते, दॅट इज इम्पॉर्टंट. बी क्लिअर अँड बी ट्रान्सपरंट. इवन इफ इट इज फॉल्ट, युअर फॉल्ट, लेट पीपल नो इट वॉज माय फॉल्ट. डोंट ट्राय टू हाईड इट, राईट? आणि इनोव्हेशन, बेसिकली you can be innovative in everything. You adopt innovation at heart, and whatever you are doing, there is continuous improvement, right? Keep that attitude. I can continuously improve. Innovation. So these 4 core values I talk in all my town halls every time, right? I mean, adopt this to the heart. That's how the company is built, and we are going to grow like that. So that's the same thing I want to tell anybody else, right? I mean, this, with these 4 values, you can't go wrong. Yeah, they pretty much cover all aspects of being awesome in the field. So there's like critical skills, one must, I mean, a skill must, critical skills you must have that schools and colleges don't teach. Yeah. Basically, remember this, I have learned that, right? I mean, I don't know if my views are correct or not, but you as an individual, you will accomplish little bit, right? But when you align with the people, when you have a team, you're part of a team, you can improve a lot, you can accomplish bigger, so we say larger than yourself, right? So the teamwork, ability to interact with people, right? Ability to influence people, ability to get people along with you in your journey, these are the factors which are important. And this comes through your interpersonal skills, communication, right? These are the skills which are extremely important, right? आपण इंडियामध्ये जेव्हा शाळेमध्ये जायचो तेव्हा या गोष्टी काही नव्हत्या, राईट? बट फॉर्च्युनेटली हिअर, when my kids went to Challenger, किंवा नंतर पुढं even in public schools, right? They got this foundation correct. The focus was not only on academics, right? म्हणजे हे तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट अँड कम्युनिकेशन, हे जे ओव्हरऑल गोष्टी ज्या आहेत, those are extremely important, and that gives you a good actually foundation. I like that you stressed upon one important point about interpersonal skills. What are your strategies or things you do that makes you convincing, that has worked for you a lot? I mean, let's say there's a new thing, you want people to get on board, or you're trying to convince people, or change management, right? I mean, change management. So again, I go back to the two things, right? One is the authenticity, right?
तुमचा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बाय इन टू दॅट, राईट. यू शुड बी कन्व्हिन्स 100% दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू डू. And then that passion and that interest needs to be passion is contagious, is what I say. Enthusiasm is contagious, right? Rather than what you are conveying, how you are conveying is also important, right? So when you communicate with passion, when you communicate the enthusiasm, that's where I think you're actually 50% of your work is done, right? And when there are multiple arguments against and some are in favor, how do you deal in that situation when I mean, there are one person cannot think about everything, which is for sure, and that's where the teamwork comes into play, right? So the collaborative work style is very important, right? Even though, like right now, when I take a decision, there are management team members I put forward that saying that, okay, we as a team, what do we need to do here, right? So that collaborative working style is extremely important, right? So that we are all convinced that this is what I tell this the same thing, right? We will spend time now, right? We will have to decide within a particular time frame, and once we are all aligned, then there is no going back. Then after that, somebody shouldn't come and say that, okay, I don't want to do this and all, right? So aligning, I mean, with a particular goal, all of us as a team is extremely important. Sticking together after that is important. So that authenticity, collaboration are the keys. okay, yeah, that really helps. Yeah. Basically get aligned first and then don't move away. एका माणसाचे विचारपेक्षा there are 4-5, but again, so you need to be sure that you don't want to be in the analysis paralysis mode. The decision is never right when you make it, right? You have to make it right by working towards it. Okay. Right? Because you don't know what's going to happen, right? I mean, मी आता सांगितलं की बाबा मी ठीक आहे, I took when I said that, okay, we got a project in Australia, and then all of us we said we need to start Innovecture Australia, right? ते सुरू करायची आता, is this the right time or not? Whether we should, how much money we should invest? Nobody knows answers to that, right? But you have to take a step, right? And in order to take a step, if you have 2 or 3 minds working together, then you get different viewpoints, and you kind of change or alter your own thoughts. I mean, that flexibility is also important, right? I mean, whatever I say is correct is not going to work. So, right. Yeah. Thanks for sharing that. We'll move into your passion about badminton. Can you tell us the story about, or story, or how did you start? so hey, Amit, mala 1 minute there. So Okay. that actually, guy is here. Just give me 1 second. Yes. So just wondering, can you share us the story? सांगू शकाल की तुम्ही युटा बॅडमिंटन असोसिएशन कशी सुरू झाली आणि how do you use it to give yourself energy and some rest? बॅडमिंटन मी तुला सांगितलं, शाळेमध्ये खेळायचो, कॉलेजमध्ये खेळायचो, बजाजमध्ये पण इंडस्ट्रियल खेळायचो. 96 साली US मध्ये आल्यानंतर बंद झालं सगळं. केंटकीमध्ये बॅडमिंटन नाही, सिन्सिनाटीमध्ये नाही. नंतर लॉंग टाइम ऍक्च्युली, म्हणजे इथं सुद्धा असताना 2012 साली मग अतुल महाजन माहिती असेल ना तुला? अतुल हा नॅशनल लेवलचा बॅडमिंटन प्लेअर आहे. तर मी अतुल बोलत होतो बॅडमिंटन कसं करायचं, काय खेळायचं. तर युनिव्हर्सिटी ऑफ युटामध्ये खेळायचे लोक. तर आम्ही म्हणजे 2-3दा विकेंडला वगैरे असं म्हणजे, सो वी वेंट देअर, राईट. आणि देर वॉज नो अदर प्लेस, राईट. मग मी डिम्पल डेलला रोज मी जायचो जिमला वगैरे ना. तर मग मी डिम्पल डेलशी बोलायला लागलो की आता तिकडं बास्केटबॉलचे कोर्ट्स आहेत, राईट. तर त्याच्यामध्ये कॅन आय डू, आय मीन कॅन वी स्टार्ट प्लेइंग बॅडमिंटन. ते त्यांनी मग सांगितलं की बॅडमिंटन इज अ बॅकयार्ड स्पोर्ट अँड वी कॅनॉट अलाव इट टू मेक हॅपन. मग मी त्याच्यानंतर सॉल्टलेक काउंटीचे जे स्पोर्ट्स ऑफिसर्स असतात त्यांच्याशी बोललो मी, की म्हटलं वी जस्ट वॉन्ट वन प्लेस, वन स्पॉट टू प्ले, राईट. 6 महिने चाललो ते. दे वेर नॉट इव्हन अलाविंग. ते म्हणाले की आमच्याकडे बास्केटबॉलचे कॅम्प असतात, व्हॉलीबॉलचे कॅम्प असतात आणि झुंबा आणि हे वगैरे. बॅडमिंटन वी विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट.
पण मी 6 महिने प्रत्येकाशी बोलत शेवटी दे अग्रीड की ठीक आहे की संडेला 1 to 3 वर्स्ट पॉसिबल टाइम, राईट, म्हणजे 2 तास आम्ही तुम्हाला देऊ, तुम्ही खेळा. मग ते आम्ही ते पेंटरचे टेप्स असतात ना, ते पेंटरचे टेप्स घेऊन जायचो, बॅडमिंटनचे कोर्ट्स मार्क करायचं आधी, म्हणजे ते करण्यासाठी अर्धा तास वेळ लागायचा. पोर्टेबल आउटडोर नेट वगैरे घेऊन जाऊन ते सुरू करून असं आम्ही 1 to 3 असं सुरू केलं. So then we started playing every Sunday, and then from there I started talking to people and saying that okay, we need to grow this, and they started seeing enthusiasm, and then the county also felt that we need to promote them, right? मग त्याच्यानंतर मग मी युटा बॅडमिंटन असोसिएशन ही नॉन प्रॉफिट सुरू केली, की म्हटलं प्रमोट करायचं बॅडमिंटन, आणि ज्यांना खेळायचं ते मग तिकडं ते लोक वॉकिंगला वगैरे यायचे, ते व्हॉट इज दिस गेम अँड वगैरे, दे स्टार्टेड कमिंग अँड ऍक्च्युअली प्लेइंग विथ अस, राईट. करत मग शेवटी मग मी ते 3 कोर्ट आम्ही फायनली पेंट करून घेतले त्याच्यामध्ये, आणि देन विच इज हाऊ वी स्टार्टेड. आणि मग कोचिंग, म्हणजे ज्या लोकांना दे डोंट नो हाऊ टू प्ले बॅडमिंटन, वी स्टार्टेड कोचिंग ऑल्सो व्हॉलंटरली. सो पै, मधू, मी, आम्ही वी स्टार्टेड ऍक्च्युली प्लेइंग, कोचिंग, प्रमोटिंग, टुर्नामेंट्स कंडक्ट केला, स्पॉन्सर्स घेतले, राईट. सो नाव इट हॅज ग्रोन. म्हणजे 2 schools in Utah have adopted badminton as their program. Wow. हाय स्कूल्स युटामध्ये. आणि आता माझे ट्रान्सप्लांट गेम्स म्हणून असतात, म्हणजे ज्या लोकांचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट्स वगैरे आहेत ना झालेले, तर एव्हरी अदर इयर देर आर वर्ल्ड गेम्स. आणि 2019 मध्ये द वर्ल्ड गेम्स हॅपन्ड इन सॉल्ट लेक सिटी. So Salt Lake County called UBA to host those games actually in Salt Lake Expo. So we hosted those games, we conducted them. So now it is growing. They have understood what we have done. But it is really enjoyable to see the growth. And now there are like about, I think, 100 plus UBA members. I think it's a testament to your collaborative and founder's mentality, being a collaborative person and nice to work with. This is what I was saying. You need to make best out of the situation, right? If I don't have a place to play here, I did not give up. I created a place to play, right? So you can do that. There is no boundary there, right? It will take time, right? But now I feel the satisfaction of creating something from scratch, right? And people are actually playing, they are benefiting because of that, right? तुम्हाला खूप वेळा बघितलं डिम्पल डेल मध्ये, त्यामुळेच म्हणलं त्याबद्दल विचारावं. अर्धा वेळ माझा डिम्पल डेल मध्ये असतो ऍक्च्युली ना. आता इकडे त्यांनी ड्रेपर मध्ये रेक सेंटर सुरू केलंय. सो आय गो हिअर फॉर वर्कआउट्स एव्हरी डे, आणि फक्त बॅडमिंटनला डिम्पल डेलला जातो, फ्रायडेला आणि संडेला. बट ऑल माय वर्कआउट्स आर हिअर इन द ड्रेपर रेक सेंटर. ते फिटनेस म्हणजे आवड मला वडिलांपासून आली. सो ही टोल्ड मी पुढं म्हणजे अभ्यास वगैरे केला नाही तरी चालेल, पण व्यायाम करायचा. एक्झॅक्टली, तेच मला विचारायचं होतं, कारण मी बऱ्याच वेळा बघितलेलं तुम्हाला एका स्पेसिफिक टाइम मध्ये. सो मी विचारणार होतो, बट यू जस्ट सेड दॅट की यू प्रॉब्ली गो एव्हरी डे. Every day 6 to 7 is the time reserved. That is 1 hour non-negotiable. No meetings, nothing. It is exercise. Wow. Every day 6 to 7. So, yeah. Hey, thanks a lot, Shreyas, for so much time with us, and you shared some of the very important things. Anybody, any working professionals, students, everybody has something to get out of this conversation. Thanks a lot for your time. Thank you. मी आता recording stop करतो. हो. Stop.